Dear folks, take your group discussion book. It's in page number 371 to 374. The Constitution of India. Before going to this topic, let me say, every religion has a law. We are supposed to follow the religious law. Every caste has a law. We are supposed to follow the caste laws. Every language speaking people, for example, if he is a Tamilian or Maharashtrian or Andhra person, he has certain laws to follow. But generally, it is the country's law which is created to follow. And if you don't follow, if you go against those laws, it is called crime. Going against God's law is called sin. A Hindu eating beef is considered to be a sin. Driving a riding a two-wheeler without helmet, it is a crime according to the law. So, the law interprets killing a person is a crime, but same thing if you do as a defense, or same thing a military does or a policeman does, it is considered to be a duty. So, the constitution, each country has its own constitution. America, when it got the freedom from 1776, they enacted a constitution. Britishers, they ruled us, and we do follow their constitution up to 1947. We see a lot of princely states, and after 1947, we brought India together, and a single law is practiced, followed. Of course, we do have certain religious laws, but this is the pinnacle, this is the top, and nobody can question. Everybody are bound to follow this constitution. Here, my dear friends, here, the Constitution of India is the supreme law of India, is the supreme law of India. It defines the fundamental political principles, the procedures, establishes the structure and the duties of government institutions, and set out the fundamental rights, directive principles, and the duties of the citizens. India's constitution is the longest written constitution of any sovereign country in the world, which contains 450 articles in 24 parts, 12 schedules, and so far 96 amendments, but we have made 115 amendments now, for a total of 1,17,369 words in the English language version. And there is an official Hindi translation of Indian Constitution. So, such a longest written constitution. Indian Constitution was enacted by the Constituent Assembly on 26th November 1949, and it came into effect on 26th January 1950. After 1947 independence, we took time to draft. The date 26th January was chosen to commemorate the Purna Swaraj Declaration of Independence of 1930. The date was, in remembrance of Purna Swaraj, January 26th. The Constitution declares India to be a sovereign. What do you mean by sovereign? Powerful. Socialist, everybody are equal. Secular, all the religion are same, no partiality. Democratic, by the people, for the people, of the people. Republic, it is the representative by the people. Assuring its citizens of justice, everybody, justice is provided. Equality, whether rich or poor, single vote. And liberty, freedom,
and encourages promoting fraternity, friendship, brotherhood among the citizens of India. The words socialist and secular were added to the definition in 1976 by constitutional amendment. India celebrates the adaptation of the constitution on January 26 every year as Republic Day, August 15 Independence Day, and January 26 Republic Day. Dominion of India. Most of the Indian subcontinent was under British colonial rule from 1858 to 1947. 1858 to 1947. During this period, there was a slow rise of the Indian independence movement to gain independence from foreign rule. We want to get away, and India was the first country to get away from the British rule. Then the other countries followed, African countries. The Freedom of India movement finally ended in the formation of a Dominion of India on 15th August 1947, along with the Dominion of Pakistan. India was divided. 47, India and Pakistan is born. Drafting of the Constitutional Constituent Assembly of India. India Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was elected by elected members of the provisional assemblies. Who are they? Jawaharlal Nehru, Rajagopalacharya, Sanjay Pakev, and Rajendra Prasad, Sandeep Kumar Patel, Dr. Ambedkar, Maulana Abdul Kalam Azad, Shwama Prasad Mukherjee, Nalini Ranjan Ghosh, and Balwantri Mehta were some of the important persons in the Constituent Assembly. There were more than 30 members of the scheduled classes. The first president of the Constituent Assembly was Dr. Sachidanand Singha. Later Rajendra Prasad was elected the president of the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar was elected as the chairman along with 6 other members. See, my dear friends, here part 1, Union and its territories. So, in this, after that, what you are going to see is there are how many? 22 parts are there. The first part deals with Union and its territories, central government and its territories. Number 2, it is the citizenship, every citizens, what right they have. Part 3, it is the fundamental rights of the citizens. Part 4, directive principles and fundamental duties. Part 5, the Union, central government. Part 6, the states. Part 7, the states in the B part of the first schedule. Part 7, the Union territories. Part 9, Panchayat system and municipalities, dealing with Panchayat and municipalities. Part 10, the scheduled and tribal areas. Part 11, relations between the Union and the state, central government and state government. Part 12, finance, property, contracts and suits. Part 13, trade and commerce within the territory of India. Part 14, services under the Union, the states and the tribunals. Part 15, elections in India. Part 16, special provisions relating to certain classes. Part 17, languages in India. And Part 18, emergency provisions, during the times of emergency what we should do. Part 19, miscellaneous. Part 20, amendment of the constitution, how to change the constitution rules. Part 21, temporary, transitional and special provisions. Part 22, short title, date of commencement, authoritative text in Hindi and repeals. So, schedules. What are the schedules? Schedules are the list in the constitution that categorizes and tabulate the bureaucratic activity and the policy of the government. Schedule means what the I.A.S, I.P.S, I.F.S, I.E.S, I.F.S, foreign service, forest service. These bureaucracy people should do. See here. Article 1 and first schedule, Article 1 and Article 4. This lists the states and the territories of India, list any changes to the state borders and the laws used to make the change. First schedule is Andhra Pradesh, they want to have Telangana. Certain state they want to change the boundaries. So, it is dealt with the first schedule. Second schedule, Article 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221. This lists the salaries of officials holding the public office, judges and Comptroller and Auditor General of India. The salary is fixed for the government employees. That is schedule
second schedule. Third schedule, Article 75, 99, 124, 148, 164, 188 and 219. It forms of this list take the oaths of the office for elected officials and judges, the oath taking, promising what you have to do and what you are not going to do. Fourth schedule, Article 4 and 80, this details the allocation of seats in the Rajya Sabha, the upper house of parliament per state or union territory. The fourth schedule says each state how many MPs they can send to Rajya Sabha. Fifth schedule is Article 244 for administrative control of scheduled areas and scheduled tribes, areas and tribes needing special protection due to disadvantageous conditions. So, fifth schedule says that scheduled tribes and scheduled castes, they have been controlled by the upper caste people and they should be protected. That is what the fifth schedule says. Sixth schedule, Article 244 and 275, administration of tribal areas in Assam. You see in Assam what happened in Bodo? Lot many people have been killed. Meghalaya, Tripura and Mizoram, the scheduled tribes people, they have to be safeguarded. Seventh schedule, Article 246, it says the union, central government, state and the concurrent list of responsibilities. Central government, what is its duties? State government, what is its duties? And how central government and state government together they can do certain things. For example, entertainment, law and order, it is in state. Central government, they have special like export, military, army, what else? But concurrent list, you say education, central government also does that, state government also does it. That is called concurrent. Eighth schedule, Article 344, 351, the official language. How many languages in India and which are the official languages? Ninth schedule, Article 31. Here, this is judiciary cannot come and do certain modifications. They are not supposed to, ninth schedule, they are not supposed to pass comments on the ninth schedule. 10th schedule, 102 and 191, anti-defection provisions for members of parliament and members of the state legislative assembly. So, 10th schedule says MPs and MLAs, they should not switch on to other party. There is certain laws, 1/3 of members only if they go, they can change the party. Just like that 1 or 2 members cannot defect the party or cheat the party and go away. Anti-defection, that is called this provisions for this is 10th schedule. 11th schedule, Article 243G, Panchayat Raj, that is rural local government, urban local government, village, corporations, taluk, district level panchayat elections. This is 11th schedule. 12th schedule, municipalities. Now coming here, federal structure. What do you mean by federal? Anybody here? Federal? Anybody? Federal. A strong central government or a central government with a different state government is called federal. So, federal structure, the constitution provides for the distribution power between union and the states. So, the constitution says clearly what is the power of central government, what is the power of state government. It enumerates the powers of parliament and state legislators in 3 lists, namely union list, complete central government power, railways comes under central government, defense comes under central government, excise duty, protection tax comes under central government, state list, entertainment tax state government, roads state government, law and order state government, sales tax state government, concurrent list, both the central government and state government takes part. What are they? What are they concurrent list? Education, printing money, who takes care? Central or state government? Central government. So, subjects like national defense, army, navy, air force, foreign policy, taking decisions on foreign, issuance of currency and reserve to the union list, these are completely comes under the central government. Public order, local government, certain taxes are examples of subjects of the state list. So, under state list, local governments, everything comes under that, on which parliament has no powers to enact laws in those regards.
education, transportation, central government and state government, criminal law, central and state government are a few subjects of the concurrent list. Concurrent means state and central, where both the state legislature as well as the parliament have powers to enact laws. The residuary powers are vested with the central government. Residuary means what? Making laws. Amendments of the constitution. As of January 2012, there have been 115 amendments for our constitutions. Totally 115 changes have been made, presented in parliament, out of which 115 have been passed to become amendment acts. So, hope you are able to understand. This is the written document, my dear friends. Anybody who trespasses, who crosses, who go against the constitution and who are affected, they can go knock the judiciary, and it is the duty of the judiciary to provide the rights and freedom of the citizens who are affected. So, now I leave it to the floor. Is India providing all the provisions? Are the citizens enjoying the full rights? Are the citizens enjoying the freedom? Could you start, sir? Or madam, can you start? What do you think about the constitutions? Amendments, what are the amendments should be made in future? The mic is on. Today we speak about Constitution of India. Constitution of India is the supreme law in our country. It's protect our rights and duties and other privileges. Constitution enacted for the people, by the people, of the people. It's running in state and also in central. Most of the laws amend in our country. Today, still date 2012 up to 2012, 115 amendments are amended. Most of the laws in favor of our people. That's all. Okay, what are the amendments should we make? Why not make certain amendments? State government can have foreign policy. Why can't state governments can have the foreign embassies outside India? Tamil Nadu government having an embassy in America. Tamil Nadu government can make certain foreign laws. We can have a certain direct policies. Why don't we have a defense, separate defense, army, navy, air force? Why can't Tamil Nadu have a different currency? Do you think it is all right? Can we make a constitutional changes? Can we make one other constitutional change? Why Hindi all around India? Why only English? Why can't we make only English? Why make Hindi? Why give special permission for Hindi? Can't we make a certain constitutional changes? Should we not make some constitutional changes? What is your point of view? Change the law. All the fellows who have a lot of properties should be banned from standing election. Everybody should have only one house, not more than 2 houses. Why can't we make a constitution law change? Why can't we make a constitutional change? Let foreign papers come, magazine. You see, Hindu, Deccan Chronicle, Indian Express. You don't have the foreign companies having the papers, magazines. We don't have. Foreign education coming to India. Why don't we make foreign retail sector coming to India? Why shouldn't we change all the laws? Make many law changes. But we need changes. Take the mic. Why can't we make 50% reservation for females? Only 33% reservation. Take the mic and speak. What is your point? Females should be given 50% reservation. What are the points we shall make? Why not make English compulsory all around India? Single language.
All the political parties who are speaking about caste and religion should be banned. Why can't we make a constitution amendment on that? Everybody who are over the age of 70 should not stand in election. Why can't we make? And old fellows can be going for retirement. Why not reduce the marriage for girls from 18 to 16 and boys from 21 to 18? Why can't we do that? Why can't we make sex education a compulsory change in the constitution? Instead of 28 states, why don't we have 50 states or 100 states for more administrative purpose? Why don't we connect all the rivers in India? Constitutional change. Why don't the central government take water, rivers, electricity under its control so the state governments won't fight each other? What are the constitutional changes we can make? Yes, constitution is 115 amendments we have made. Why not make some wonderful amendments for a betterment of India? There is one constitution already there. No one can join another party in politics, but still there are people joining another party. No. If MLAs are there, in a party 100 MLAs are there. Only if 1/3 people together, 33% the MPs or MLAs join together, they can join another party. Otherwise, their partyship will be taken off. Their membership of a legislative assembly or MP post will be taken away. That is called anti-defection law. 1/3 of the people, that is people who are holding the MP or MLA post. Everybody can join. Whoever who is not in a position, not a member of legislative assembly or parliament, they can change, but the people who are MPs and MLAs, they cannot. Why don't we make a constitutional change? The president should be elected directly by the people. So, a lot of changes we can make. So, what do you think the changes we should make? Yes, madam. As female side, ladies, what the law should be made for ladies? She is a software engineer. There should be a law. Whoever finishes BE, they should get a government compensation till she gets a job, isn't it? Shall we make like that? Government monthly package, maybe 1,000 or 2,000 rupees, still they get a job, just like foreign country. What are the constitutional changes we shall make? Yes, madam. Some of the nice changes. You will become a prime minister or chief minister, you will change the constitution. Okay. She points that we have to make, no. It is the people of India, everybody together, think what is good for India. One of the most important and the best good is, I think so, interlinking of the water all around India. All the rivers in India should be linked together. The central government should take the authority of managing the rivers in India. It should not left to the state government. That is the reason why Kaveri problem, that is why the problem with Mullai Periyar, with Andhra Pradesh, Palar, and with the different states, Hyderabad and Andhra and Maharashtra, each state having a problem, Haryana and Chandigarh. So, the water should be nationalized, electricity should be nationalized, it should not be under the state government. Any other laws? Beautiful laws we can make for the betterment of the country. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கூட்டு விவாத புத்தகம் குரூப் டிஸ்கஷன் புக் 371 374 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்றால் இந்தியாவினுடைய எழுத்துப்பூர்வ வடிவமான சட்டம் இயற்றுதல், சட்டங்கள், இதை பற்றி பார்க்கிறோம். ஆண்டவனுடைய சட்டத்தை மீறும் பொழுது அது தெய்வ குற்றமாகிறது. நாட்டினுடைய சட்டத்தை மீறும்போது அது தேச குற்றமாகிறது. மதத்தின் சட்டத்தை மீறும்போது அது மத குற்றமாகிறது. தேச குற்றம் இருப்பதிலேயே அனைவருக்கும் பொதுவான, அனைவருக்கும் ஒரு ஒன்றான ஒரு சட்டமாக இங்கே பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவினுடைய சட்ட புஸ்தகம் அல்லது சட்ட அமைப்பு அதுதான் இருப்பதிலேயே இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கிறது. அது என்ன விளக்குகிறது என்றால், ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமைகளை பற்றி சொல்லுகிறது, அரசாங்கத்தினுடைய கடமைகளை பற்றி சொல்லுகிறது, அரசாங்க நிர்வாகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை சொல்லுகிறது. ஒரு மாநிலமும்
மத்திய அரசும் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது, ஒரு பிரஜையினுடைய கடமையை சொல்லுகிறது. இந்தியாவினுடைய சட்ட வடிவம் உலகத்திலே நீண்ட ஒரு வடிவமாக இருக்கிறது. அதற்கு 450 ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸும் 24 பாகங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. 12 ஸ்கெட்யூல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். 115 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மாற்றங்களை செய்திருக்கிறோம். இந்த எழுத்து வடிவ சட்டத்தை, இந்தியாவின் சட்டத்தை மொத்தம் 1,17,369 வார்த்தைகள் அடங்கி இருக்கிறது. அது இங்கு ஆங்கில வடிவத்திலும் இருக்கிறது, இந்தி வடிவத்திலும் இருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய சட்டம் இயற்றப்பட்ட நாள் 26 நவம்பர் 1949. அது தன் செயல்பாடுக்கு வந்த நாள் 26 ஜனவரி 1950. இந்த 26 ஜனவரி மாதம் எதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது என்றால், பூர்ண ஸ்வராஜ், முழு சுதந்திரம் 1930வது ஆண்டிலே மகாத்மா காந்தியால் அறிமுகப்பட்ட நாளை நினைவு கொள்ளும் வகையிலே இந்தியாவினுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தினம் ஜனவரி 26. அது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், இந்தியா ஒரு வலிமை மிகுந்த சமுதாயம், ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத செக்யூலர் மத இணக்கத்துடன் டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக ரீபப்ளிக் குடியுரிமையுள்ள, அதனுடைய பிரஜைகளுக்கு நியாயம், சமதர்மம், சுதந்திரம், மேலும் பிரஜைகளுக்குள்ளே ஒரு நட்புறவு, சகோதரத்தன்மையை வளர்ப்பதற்காக இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்தியா என்று பார்க்கும் பொழுது 1858 முதற்கொண்டு 1947 வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்களின் கீழே ஒரு அடிமை நாடாக இருந்தது. அதுக்கு 1947 ஆகஸ்ட் 15வது நாள் சுதந்திரம் பெற்றது. அதற்கப்புறம் இந்த எழுத்து வடிவ சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அதில் பார்த்தீங்கன்றால் பல சிறந்த தலைவர்கள் இருந்தார்கள். ஜவஹர்லால் நேரு, ராஜகோபாலாச்சாரியார், அடுத்ததாக அம்பேத்கர் போன்ற மிகச்சிறந்த தலைவர்கள் இதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது 25 பாகங்களாக அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகள். பாகம் 1 என்று பார்க்கும் பொழுது மத்திய அரசும் அதனுடைய இடங்களும் நிலங்களும். இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய பிரஜை குடியுரிமையை பற்றி. மூன்றாவது பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரஜைகளினுடைய அடிப்படை உரிமைகள். நான்காவது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு அரசு என்ன செய்ய வேண்டும், ஒரு குடிமகன் என்ன செய்ய வேண்டும். பார்ட் 5 பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசை பற்றி. பார்ட் 6 பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்தை பற்றி. பார்ட் 7 பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி பார்ட்டில் பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெடியூலில் வரக்கூடியது. அப்படியாக நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே வரும்பொழுது ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லுகிறோம். இந்தியா எப்படிப்பட்ட நாடு என்று பார்க்கும் பொழுது மத்தியிலே ஒரு அரசும் பல அரசுகள் மாநிலத்திலும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்பட்டு இந்தியாவை ஒரு தேசமாக இருக்கிறது. அப்போ பலவிதமான அரசாங்கங்கள் 3 வகையிலே சொல்லுகிறோம். ஒன்று மத்திய, ஒன்று மாநில, மூன்றாவதாக கிராமிய பஞ்சாயத்து முறை அரசுகள், சிறு சுய உரிமை பெற்ற சிறு சிறு அரசுகள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுக்குள்ள சக்திகள் என்ன, அதனுடைய அதிகாரங்கள் என்ன என்பதை யூனியன் லிஸ்ட்லையும், ஸ்டேட் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மாநிலத்திற்கு உள்ள அதிகாரங்கள் என்னவென்றும், கான்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசு என்னென்ன செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும், மாநில அரசு என்னென்ன செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும், இவைகள் ரெண்டும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய சில செயல்பாடுகள், அதுதான் கான்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தாக ஜனவரி 2012 வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது 115 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மாற்றங்களை நாம் இந்த இந்தியாவினுடைய சட்ட வடிவத்திலே செய்திருக்கிறோம். 115 மாற்றங்கள். அமெரிக்காவிலே 200 ஆண்டுகள் 225 ஆண்டுகளாகிவிட்டது இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாகி. ஆனால் மாற்றங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு 30-40 மாற்றங்கள் தான் இருக்கிறது. ஆனால் 1947 உருவாக்கிய இந்தியாவினுடைய சட்டங்கள் 1950 இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் 115 மாற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.
ஸோ நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்து இந்தியாவை ஒரு வலிமை மிக்க நாடாக கொண்டு வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சில மாற்றங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். நதியை அனைத்து நதிகளும், இந்தியாவில் ஓடக்கூடிய அனைத்து நதிகளையும் மத்திய அரசினுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். இதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கிடையே சண்டை வராது. மின்சாரம், இதுவும் மத்திய அரசினுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வர வேண்டும். வெளியுறவுத்துறை, இது மாநில அரசாங்கங்களும் செய்ய வேண்டும், மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக அனைத்து மாநிலத்திற்கும் சரியான சமமான உரிமையை வழங்கக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். வட மாநிலத்திற்கு தனியாக ஒரு சலுகைகளும் தென் மாநிலத்திற்கு தனியான ஒரு சலுகைகளும் வழங்கக்கூடாது. மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளிலே அனைத்து மாநிலத்திற்கும் அந்தந்த ஜனத்தொகையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு விகிதாச்சாரப்படி வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். இவை போன்ற சில மாற்றங்களை, அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பாராளுமன்றத்திலே அவர்கள் செய்ய வேண்டும். மிக முக்கியமான ஒரு மாற்றம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், லோக்பால் என்று சொல்லக்கூடிய, ஜனலோகபால் என்று சொல்லக்கூடிய லஞ்சத்திற்கு எதிரான உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் 40 ஆண்டுகளாக கிடப்பிலே இருக்கிறது. அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். சிபிஐ என்று சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், மத்திய புலனாய்வுத்துறை, அது தனித்தன்மையுடன் இயங்க வேண்டும். அது மத்திய அரசினுடைய கீழே இருக்கக்கூடாது. போன்ற சில நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த கூட்டு விவாதத்திலே முடிவாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தேங்க்யூ வெரி மச்.